Look at the Muslim. Bread, almond, apple. Go, read. Yeah. Read. You discover in a Muslim lots of good things. Okay. Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future about the body. So look at that. Don't ask me, and believe me, you have everything. That the Quran is a collection of revelations received by the Prophet Muhammad from God about 1400 years ago. They believe that Muhammad was the last of a series of prophets and teachers and messengers that included Adam, Moses, Jesus, Abraham, all names revered by us as well. The word Islam means peaceful surrender to the will of God. The Quran was written at a time when the Muslim people were being driven from their homes, persecuted, and killed. The Old Testament was written at a time when Jewish people were being driven from their homes, persecuted, and killed. And religious scholars will tell you that most holy scriptures have stories of war and violence in them. Throughout history, most faiths have used these texts to justify violence. And if there's anyone in this room at this moment who's thinking that I've got it wrong, after church today, pull out your Bible and look up Psalm 137. And you'll see that our own text has passages that can make us uncomfortable. But also, like the Bible, the predominant message of the Quran is of peace and care and loving God, justice, care for the neighbor, care for the stranger. In the Bible, we have thou shalt not kill. In the Quran, we have whoever kills another, surely he is killing all of humanity. And whoever saves the life of another, surely he saves the lives of all humanity. These are words of peace, words of faith, words that could save the world. Если говорить, например, опять же, той же самой цитаты из Корана, «Вама арсальнака илля рахматан лил аламин». Мы, говорит Господь миров, тебя, обращаясь к пророку Мухаммаду, не спаслали для миров в качестве божественной милости. То есть на сегодняшний день всего лишь 1/1000, может быть 10-тысячная из числа мусульман оказалась в системе так называемого международного терроризма. Это может быть 0,1%. Но эту тему, исламский терроризм, эти ребята, сколько им было, 18-20 лет? Они, кстати, родились во Франции или нет? Французы они. Они французы. Родились во Франции. То есть здесь очень важный нюанс, который никто не учитывает. Постоянно обобщают. Мусульмане, мусульмане, мусульмане. Это очень маленький процент, раз. Во-вторых, в большинстве случаев пополняют ряды террористических различного рода группировок, которые, опять же, очень хорошо финансируются, в первую очередь, все-таки Западом, в своих интересах экономических и политических, пополняют молодые. И их ни в мечетях, ни в семьях никогда этому не учили. Посмотрите, 14 с лишним веков ислама. Такого понятия, как терроризм, оно начало появляться только после Афганистана, между Америкой и Советским Союзом, когда все это происходило. В исламе такого не было. С точки зрения, то есть самое большое оскорбление для мусульман здесь то, что вот эту всю грязь, может быть даже, да, мусульмане 1,5 миллиарда почти отвечают как бы за этот 0,0 там 0,001% из их числа, но в большинстве своем это люди, которых воспитало сегодняшнее телевидение, французское в том числе, где постоянно говорилось «исламский терроризм». У них уже с учетом нейронных путей в голове, что это именно исламский, что это часть нашей религии. Но, я вам говорю, мне самому 41 год, и я сам по национальности татарин. 27 лет я религиозно практикующий. Общался с на разных языках, с самыми разными культурами. В исламе такого понятия, как терроризм, в Коране четко и ясно сказано, что кто убьет, кто убьет одного человека, неважно какой он национальности, просто вот убьет его, то подобно по греху пред Богом, подобно как убил целое человечество. Никто во Франции эту цитату не проговаривал по телевидению. Если говорили, то только исламский терроризм.
А вот такого рода вещи, то же самое пророк Мухаммад говорил. Верующий человек – это тот, рядом с которым люди, вне зависимости от национальности, вероисповедания, люди чувствуют себя в безопасности. Всегда раньше мусульмане излучали собой безопасность. На сегодняшний день мы поедаем результаты, пожинаем результаты, плоды именно и европейского свободного слова и так далее, когда всех мусульман обливали грязью и говорили «исламский терроризм». Вроде как Россия, слава богу, Европа нет еще, отстает. Россия начала разделять последние 3 года. Вот это преступление, а вот это религия. С точки зрения, опять же, подчеркну последнее, религии, то же самое аят в Коране. Больше чем уверен, что во Франции ни разу нигде это не цитировали, чтобы воспитывать своих мусульманских французов. В Коране четко сказано, друг другу помогайте. Бир – это любое благо, благостное деяние. Помогайте друг другу в благостных деяниях и в проявлении набожности пред Богом. Набожность – это трепет, это ты когда поступаешь правильно и хорошо. И вы хорошо сказали, справедливо. Но справедливо не с точки зрения преступлений, а с точки зрения благочестия. И дальше идет в аяте. Ну никогда не помогайте друг другу, в Коране говорится, никогда не помогайте друг другу в вражде и грехе. Stand here today in the well of the House, Mr. Speaker, to announce my solidarity for justice, my solidarity with the Muslim community for justice, because I understand what it's like to be a part of a community that is treated unjustly. I lived through segregation in the United States of America. I know what it's like to go to the back door. I know what it's like to drink from filthy colored water fountains. I know what injustice looks like. I've seen its face. I know what it smells like. I've been in waiting rooms where only blacks could sit, and they were for blacks only because there were other places for others. So I don't want to see anything like that, similar to that. Anything that's remotely similar occur to someone else. So I'm standing here today in solidarity with the Muslim community because of the injustice that's being perpetrated against Islam. I am a Christian. My grandfather was a Christian minister. But I stand here to support Islam today, one of the great religions of the world. And I do this, Mr. Speaker, because to demean Islam by adding the word terrorist with it is an injustice to the religion. Islam is a peaceful religion. No religion condones the taking of innocent lives intentionally. Let me repeat this. No religion condones taking the lives of innocent persons intentionally. This is why I'm here, because I want to make it clear that Islam does not condone this. We should not be talking about Islamic terrorists. Why not call them what they are? People who commit dastardly deeds, and if you do it in the name of a religion, that doesn't make what you do a part of the religion. And people ought not be found guilty by their affiliation with a religion. What these people are doing is evil, and we ought to call it such. It is not Islam, and we ought not, as a result, decide that we're going to bar all members of the Islamic faith from this country. That would be wrong, Mr. Speaker. To even consider doing it is something that I find repugnant. And we ought not do this to a great religion. I stand for justice, and I stand for justice for the Islamic faith.